This is tomatoes. What he has done, he has planted, he has created a furrow, and inside the furrow is where he has planted. So every time the plant grows bigger, he comes covering it up to the same level as the ground. At least the roots are well taken care of. The area of Makueni has very nice mangoes. Just stepped on one. This is the first time you are watching my video or visiting my channel. Kindly hit the subscribe button below and click the bell button to turn on the notification. I stayed away from soda today. Yes, I want them to be ready for this. This is it. Nataka watu wakuja wakule kule kabla zianguke mingi. Unazipeleka wapi? Sasa soko si wajamaa wako tu wanabai, lakini wako tu na upala. Issue ni nini? Hapa nataka kuweka nyanya ilibaki. Treka moja hapo nyanya 400. Oh, wewe nyanya zako unanunua benye imeshamea? Na hela inaitwa tandi. Inaitwa tandi. Tandi. Nyanya round. Round kikubwa tu. Kidogo kikubwa. Sasa hii nilikuwa nimejiwekea kwa nursery. But hiyo kwa nursery zingine na kukula kitu. Kwa shia kumane ita nini ni kama leo inasikia baridi kesho. Sasa nyingine afadhali uchukue shua bed mara moja ukuje transplant. So iishe. But ukinunua hiyo wanakuambia ni seed gani? Wakubai. Wanakuambiaga hii ni fulani. Unabai kutoka hata Mlolongo kuna place inaitanga seedling. Lakini zangu sana na baingi wa jamaa wanaivasha wanaitwa planted. Hao ndio superior kabisa. Unajua nilikuwa planted. So unafanya tu order, wanafanya order, naenda Masii nachukua hapo. Unajua sana Masii kwa sababu hiyo ardhi nini hapo gari hapo inakuja sana. Sasa hata hii cabbage niweka order kwa sababu wameniambia itatoka next week. Nilipa taendea tu Masii. Ni easier. Lakini watu ni superior. Huwezi jiwekea seedling ikae kama yao. Hapana. Jamani superior vibaya. Na unaitibu vizuri, at least wanakuwa sure. Nini yao ni sure kwa kama zile ziko juu ukipanda vizuri poa maji ikunywe. Huwezi kufa hata moja. Ile tu ni sure bet. Sure ama umepanda nyanya 500 zote 500 inaamuka. Soko ikiwa poa pesa inaingia. Soko ikichafuka una nini? Funga macho. Unadika kitu last nini kama hiyo ni ya April. Nilikuwa nimepanda bado nyanya hapo. Ile kitu nilikuwa nakata pick up section kadogo hivi inajaa flat nakatia mtu mwingine. Yaani unapata nyanya hii kitu imetupea stress hata inatushinda. Na ni daily. Wewe umepanda hapa na juu. Gari inazunguka daily na bado nyanya inaiva override. Na inachukuliwa. Inaenda kupeleka soko. So place yenye override napeleka soko. Jamaa amekuja nampea. Unajua wanakujanga wanachoose nataka ile ije so huwezi dictate sana. Acha aende na hiyo wewe override peleka soko. Nyanya ikiamua mwanzo ikizaa ile ukiharvest once twice thrice fourth fifth time unajua ni ile peak. Sasa nyanya itazaa hapa hata utakilinda kupeleka. Hiyo nyingine inatangwa solo kala kafupi. Hii ni malipia itakuwa kwa mrefu kidogo. So taweka mchanga kidogo manua kwa revive shimo. Hii place yote hii tulikuwa tumerukaka kutoka kitambo ilikuwa iko inapanda sisi. Si kama pale sasa. Tukapiga nini hapa ikatoka mara. So unachimba kishimo kikubwa unaweka mchanga, hiyo roots hapo itasurvive hapo. Kizazi ni hivyo tu.
Kama ni hives. Inavesinja after how long? Hamna hijaga ndio kabisa. Unajuangaje zimeweka? Unapatanga nyuki ni mingi zimelala mpaka nje. Kama hiyo. Na ile iko pale. Kuna moja iko. Zinafanga upate ziko nje. Zimejaa huko. So the more ziko nje the fuller the hive. So bado sasa hivi unajua kulikuwa na ukame hiyo season yote hakukuwa na hizo na folder. Ya kuave. Hiyo zinaendelea kung'ang'ana. So ni maji tu mtu wote anatumia, naweza ngatumia. Mama neighbor anatumia. So maji iko lakini si mingi, ukiweka generator sasa hivi inaisha tu. Outbreak of mango.